Hello everyone. So in this video we are continue with the part 2 motor neuron disease. So in previous video, that is in part 1, we are starting with the ALS, that is amyotrophic lateral sclerosis. So in that we cover the definition, etiology and the epidemiology of the ALS. From this video we are continue with the pathophysiology and clinical features. Okay, so let's start with the pathophysiology first. So ALS is characterized by a progressive degeneration and loss of motor neurons in spinal cord, brainstem and motor cortex. So basically that we can see in the definition, it is a progressive degeneration, okay, and in that loss of motor neurons in the brain, brainstem and the spinal cord and motor cortex. Now the pathophysiology is what, which structure are affected in the ALS and which structure are they spared. So structure that are affected in ALS, that are UMN in the cortex, that is corticospinal tract. In that we have anterior corticospinal tract and the lateral corticospinal tract that are affected. Then in brainstem, that is in the cranial nuclei of 5th, 7th, 9th, 10th and 12th. Okay, these are the cranial nerves. 5th is trigeminal, 7th is facial, 9th is glossopharyngeal, 10th is vagus and 12th is hypoglossal. Okay, so these are the cranial nerves which might affect in the ALS, that is in the brainstem region. And last is AHC of the spinal cord, that is anterior horn cell in the spinal cord. So these are the structures versus affected in the ALS. Now the structures that are spared, that means which are intact and not affected. So upper cranial nerves, sensory system and the spinocerebellar tract, which are intact. Now as motor neuron degenerate, they can no longer control on the muscle fiber they innervate. Okay, motor neuron degeneration થશે તો muscle fibers જે છે એના પર control નહીં રહેશે. Okay, so healthy intact surrounding axon can re-innervate the partially denervated muscle. હવે જો અમુક મોટર ન્યુરોન લોસ થયા તો મસલ અફેક્ટ થશે, તો જે પાર્શિયલી ડિનર્વેટેડ મસલ્સ છે એને કોણ હીલ કરશે? જે સરાઉન્ડિંગ એક્ઝોન્સ છે which are intact, so they re-innervate that partial denervated muscle. Okay, see in this diagram, the first is healthy. Okay, એમાં healthy છે muscles બતાવ્યા છે. Second is denervated muscles and જે cell body છે and axons બતાવ્યા છે. And the third is re-innervation થાય છે કે જે સરાઉન્ડિંગના જે axons છે which are intact. Okay, આ જે axons છે which are intact, so they partially જે denervated muscles છે એને શું કરશે? Re-innervate. Re-innervation can compensate for the progressive degeneration until motor unit loss is about 50%. Okay, if the motor unit loss is up to 50%, though we can re-innervate that damaged muscles, but if the disease is progress and motor unit loss is more than 50%, okay, up to the 60 or 75, so we cannot regenerate that muscles. So as disease progress, re-innervation cannot compensate for the rate of degeneration and the variety of impairments is developed. Now we started with the clinical manifestations. So let's start. At onset, symptoms are asymmetrical and focal. That means કે asymmetrical, બંને સાઈડ નહીં હોય, કોઈ પણ એક સાઈડ હોય, ફોકલ હોય. ઓકે, ઓનલી વન પાર્ટ અફેક્ટેડ, એ ટાઈપના સિમ્ટમ્સ હોય જ્યારે ડિઝીઝ ઓનસેટ થશે. ઓકે, સ્ટાર્ટિંગમાં. And if the disease progress, so progression of disease will lead to gradual worsening of symptoms. Sorry. So progression of disease will lead to gradual worsening of the symptoms. Symptoms ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થતા જશે. ઓકે, અને કન્ડિશન જે છે એ વધારે વર્સ થશે. Now common impairments are that is impairments related to element pathology, impairments related to UMN pathology, impairments related to bulbar pathology. Basically bulbar means related to something the medulla oblongata. Then respiratory impairments, cognitive impairments and other impairments. Okay, so we discuss one by one. So first is impairments related to element pathology. So first is hypotonicity or flaccidity. Low motor neuron and upper motor neuron we know.
તો જે લો મોટર ન્યુરોનની સાઇન્સ છે that including element pathology, that is hypotonicity, that means decrease in the muscle tone, then flaccidity, hyporeflexia, muscle weakness and wasting. Then muscle weakness is the first sign, okay, which is basically start in the lower limb. Then muscle fatigue, atrophy of the muscle cramps and fasciculations like tongue, jaw, neck, abdomen, calf, thigh, and hands. Sensory pathway are usually spared because in the ALS, the motor symptoms are more seen and sensory symptoms are absent, or the sensory system is intact. So the most important clinical features is muscle weakness. It is the cardinal sign of the ALS. Remember this, it is the cardinal sign for ALS. So lower extremity, upper extremity and bulbar muscles is affected. So first is upper limb. So upper limb માં શું થશે? So difficulty with fine movements such as buttoning, writing and pinching. So these movements are difficult to perform with the patient of ALS. Okay. Second is lower limb માં શું જોવા મળશે? So foot slapping and tripping while walking. Okay. Third is bulbar. So in that related to something the medulla oblongata, તો જ્યાં તે cranial nerves જે છે એ affect થશે. So that leads to voice changes, difficulty in moving tongue, lips and opening and closing mouth. Okay, so these are the problem with the muscle weakness. Initially asymmetrical, more distally single muscle affected. Okay, કે જ્યારે disease સ્ટાર્ટિંગમાં હશે, એનું onset થયું હશે ત્યારે asymmetrical અને more distal અને single muscle affect થયા હશે. But later when the disease is progress, gross weakness એટલે કે full body weakness and functional limitation is the problem. Next is cervical extensor weakness is typical. Okay, cervical extensor weakness થશે. So neck stiffness and heavy headed after reading and writing. If patient do something activity like reading and writing, so patient feel neck stiffness and heavy head. Then neck fall forward, neck full flexion, head droop forward. Okay, તો એ ટાઈપનું પેશન્ટનું પોસ્ચર થઈ જશે and it might cause the cervical pain. Here in this diagram see that is neck flexion and heavy headed લાગે છે અને પાછળના સ્ટ્રક્ચર જે છે that are stiff. Muscle weakness leads to secondary impairments like including decreased range of motion, joint subluxation, example shoulder joint subluxation, tendon shortening, so example is Achilles tendon shortening, and joint contractures. So these are the secondary impairments due to muscle weakness. Weakness also result in ambulation difficulties. Okay, patient have problem with the gait, walking, running, okay, etc. So the ambulation difficulties, deconditioning and impaired postural control and balance, because the patient might get something forward flexion type of attitude or stoop posture. Okay, પાર્કીના પેશન્ટમાં જે ટાઈપનું હોય એ ટાઈપનું પોસ્ચર થઈ જશે. So patient have difficulty in walking also. Then foot drop, secondary to distal weakness and instability. Falls are also common, reported to occur in 46% of individual with ALS report કે એ લોકોને ફોલ્સની હિસ્ટ્રી હોય. ઓકે, અથવા તો ફોલ્સ આર કોમન ઇન ALS patient. Second is impairments related to UMN pathology. પહેલા આપણે જોઈએ element pathology, that is lower motor neuron. Now the upper motor neuron pathology, which include the some signs of UMN type lesion. So that is spasticity, hyperreflexia, pathological reflex like Babinski sign positive, clonus is present, muscle weakness. Spasticity eventually lead to contracture, deformity, abnormal timing, loss of dexterity and fatigue. So as the disease progress, UMN sign may decrease. Okay, so here is what UMN પેથોલોજી એટલે કે UMN સાઇન્સ જોવા મળશે. તો એમાં આવશે કે સ્પાસ્ટિસિટી પેશન્ટને થાય તો એનાથી જે સેકન્ડરી ઇમ્પેરમેન્ટ્સ છે that are contracture, deformity, abnormal timing, loss of dexterity and fatigue. Okay, so this is about UMN pathology. Third is impairments related to bulbar pathology. Now bulbar means something related to medulla oblongata and related to 9th to 12th cranial nerve. So as bulbar UMN and element degenerate, spastic bulbar palsy or flaccid bulbar palsy develop.
કે એટલે કે યુએમએન પાલ્સી પણ હોઈ શકે ઓર એલએમએન પાલ્સી એટલે કે સ્પાસ્ટિક ઓર ફ્લેસિડ. In individual with ALS, a mixed palsy which includes both flaccid and spastic components is common. First is dysphagia. So impaired in chewing and swallowing. Dysphagia means impairment in the chewing and swallowing. Dysphagia, manipulating food inside the mouth or moving food into the esophagus is difficult and swallowing is impaired. હવે ડિસ્ફેઝિયા છે તો પેશન્ટને માઉથમાં જો ફૂડ મૂક્યું છે તો મૂવિંગ ફૂડ ઇન્ટુ ધી ઇસોફેગસ માઉથમાંથી ઇસોફેગસમાં જવામાં ડિફિકલ્ટી થશે બિકોઝ ચ્યુઇંગ એન્ડ સ્વેલોવિંગ જે છે એ પેઇનફુલ છે એન્ડ ઇમ્પેર્ડ છે. ઓકે સો દેટ્સ વાય. સેકન્ડ ઇઝ અકર વિથ આઈધર ફ્લેસિડ ઓર સ્પાસ્ટિક પાલ્સી બંને કન્ડિશનમાં થઈ શકે છે. If it is flaccid, so in flaccid palsy, pharyngeal weakness આવશે, regurgitation of liquid to nose and aspiration. And if it is spastic, so uncoordinated closure of epiglottis, so liquid and solid enter into the larynx. Proper closure of epiglottis નહીં થશે. So એના કારણે જો liquids and solids છે which are enter into the larynx. તો એના કારણે શું થશે? Choking and slow eating are common in dysphagia, reduced food intake, weight loss and cachexia. Okay, so this is what the other things or other impairments due to dysphagia. કે પેશન્ટ જે છે એ ચોકિંગ અથવા તો સ્લો ઇટિંગ ઓકે અને પેશન્ટને પેઇનફુલ કન્ડિશનને કારણે પેશન્ટ ફૂડ ઇન્ટેક ઓછું કરી દેશે તો એનાથી વેટ લોસ પણ થશે. સો ધીસ ઇઝ વોટ રિલેટેડ ટુ ડિસ્ફેઝિયા. Next is dysarthria. So you know dysarthria means impaired speech. So it occurs with either flaccid or spastic palsy, but owing to weakness of tongue and muscles of the lip, jaw, larynx and pharynx. આ બધા મસલ્સની શું જજેશું weakness. So if it is flaccid palsy, breathy voice એટલે કે a voice or way of speaking in which the breath can be heard. આપણને જો શ્વાસ લે છે ઇન્સ્પાયરેશન એક્સપાયરેશન કરે છે તો ઇન્હેલેશન એક્ઝેલેશન ડ્યુરિંગ જે પ્રોસેસ છે એ આપણને હિયર થશે ઓકે આપણને સંભળાશે એના શ્વાસ. સો દેટ ઇઝ બ્રીથી વોઇસ ઓર નેઝલ વોઇસ. ઇન સ્પાસ્ટિક પાલ્સી more force is needed to move air through upper airway, that is forced voice એટલે કે પેશન્ટ બ્રિધિંગ માટે વધારે પડતા એફર્ટ કરે છે. forced voice, that is harsh and effortful strained voice, low pitch voice, that is present in spastic palsy. As the disease progress, anarthria is seen એટલે કે loss of the power of articulate speech. પેશન્ટનો જે પાવર છે સ્પીચ આર્ટિક્યુલેશન that is loss, that known as the anarthria. This is related something about the dysarthria. The next is siluria. So basically excessive saliva and drooling of saliva that known as the siluria. Because of an absence of automatic spontaneous swallowing to clear excessive saliva, or because of the lower facial muscles are too weak to close the lips tightly to prevent leakage, this is sin. Okay, excessive saliva જે છે એનું પ્રોડક્શન થશે બિકોઝ કે ઓટોમેટિક જે રિસ્પોન્સ છે ઓટોમેટિક જે કંટ્રોલ છે એ એબ્સન્સ થઈ ગયું અને જે લોઅર ફેસિયલ મસલ્સ છે એટલા વીક થઈ ગયા છે કે પ્રોપર લિપ્સને ટાઇટલી ક્લોઝ પણ નથી કરી શકતા કે જે લીકેજ પ્રિવેન્ટ કરી શકે. તો એના કારણે જે માઉથમાંથી ડ્રુલિંગ થશે સલાઇવાનું. ઇનિશિયલી ડ્રુલિંગ એટ નાઇટ જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ડિઝીઝ હશે ત્યારે નાઇટમાં થશે. જેમ જેમ ડિઝીઝ પ્રોગ્રેસ થશે તો એ ડેમાં પણ સ્ટાર્ટ થઈ જશે સિમ્ટમ્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્યુડોબલ્બાર અફેક્ટ, that is PBA, poor emotional control. ઓકે કે પેશન્ટ જે છે there is no emotional control. અચાનકથી રડશે, અચાનકથી હસશે ઓકે વિધાઉટ એની રીઝન. કોઈ એવી કન્ડિશન નથી કે જેમાં પેશન્ટે હસવાનું છે તો પણ એ હસશે અથવા કોઈ એને બોલતું નથી કશું કરતું નથી તો પણ એ રડશે. દેટ મીન્સ સ્પોન્ટેનિયસ ક્રાય ઓર લાફર ઇન એબ્સન્સ ઓફ એની ઇમોશનલ ટ્રિગર્સ. Okay, without any reason patient can cry or laugh anything. That is known as the pseudobulbar effect, and it is present in 50% of individuals. Next is respiratory impairments. So due to loss of respiratory muscle strength and vital capacity, the respiratory muscles affect થશે in the chronic ALS એટલે કે જેમ જેમ ડિઝીઝ અને યર્સ to years થઈ જશે after that respiratory muscle get involved.
સો એનાથી શું થશે, વાઇટલ કેપેસિટી જે છે that is decrease. Then hypoventilation, fatigue, exertional dyspnea, nocturnal dyspnea, orthopnea, excessive daytime sleepiness, and morning headache due to hypoxia. So these are the symptoms related to the respiratory impairments. Next is, as the disease progress, truncated speech એટલે કે abbreviated speech, dyspnea at rest, પેરાડોક્સિકલ બ્રિધિંગ એટલે કે જે આપણે નોર્મલ ઇન્સ્પિરેશન એક્સપિરેશનમાં જે મુવમેન્ટ થાય ડાયાફ્રામની એનાથી ઓપોઝિટ થશે. દેન એસેસરી રેસ્પિરેટરી મસલ યુઝ કે જે મેઇન મસલ્સ છે એ નહીં, બટ પેશન્ટ યુઝ એસેસરી મસલ્સ ઇન ધ રેસ્પિરેશન. વીક કફ if patient does not receive ventilatory support. Okay, so eventually CO2 retention that lead to acidosis, and it lead to coma and ultimately respiratory failure, and patient might be death also. And lifespan is 5 years. So these are the criteria when the disease is in the chronic condition or disease is progress. Now the cognitive impairments. Okay, one thing is the common cause for death in ALS patient, that the reason is respiratory failure. Remember this. Okay, now is cognitive impairments. So approximately 35% of ALS population might have cognitive impairments. So that is frontotemporal dementia, FTD, that refers to a group of disorders caused by progressive nerve cell loss in the brain's frontal lobe or its temporal lobes. Frontal lobe or temporal lobe ના જે nerve cells છે એ ડેમેજ થશે ડિઝીઝ જેમ જેમ પ્રોગ્રેસ થશે તેમ બ્રેનની અંદર, તો એનાથી થશે frontotemporal dementia. Then cognitive decline, personality and behavioral changes in the patient, executive functional impairment જે volition છે, planning છે, એ બધા જે ફંક્શન છે એ પેશન્ટમાં અફેક્ટ થશે. ધીઝ આર ધી એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન. સો એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન ઇમ્પેરમેન્ટ, ડિફિકલ્ટી વિથ પ્લાનિંગ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, આઈ સે કે પ્લાનિંગ છે, વોલ્યુશન છે, તો એ બધામાં પેશન્ટને પ્રોબ્લેમ થશે. દેન ડિફિકલ્ટી વિથ વર્બલ ફ્લુઅન્સી, લેંગ્વેજ કોમ્પ્રિહેન્શન, મેમરી પ્રોબ્લેમ, and abstract reasoning એટલે કે refers to the ability to analyze information, detect pattern and relationship and solve problem. આપણે જે રીતે નોર્મલ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન ગેઇન કરીને એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકીએ, બટ ઇન ધી ALS પેશન્ટ ડિફિકલ્ટ થશે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં. સો abstract reasoning. So these are the cognitive impairments which present in ALS patient. The next is rare impairments or other impairments. So first is sensory abnormality. Basically, only motor system affect in ALS and sensation are intact. But in rare conditions, some sensation changes is present. So see, sensory pathway are spared for the most part in people with ALS. But some individuals may complain of vague, ill-defined sensory symptoms like paresthesia or focal pain in the limb. So it is seen in rare condition, very rare. Next is bowel and bladder dysfunction. So supranuclear control over sympathetic, parasympathetic and somatic neurons may be abnormal in ALS. So that's why bowel and bladder dysfunction is present. And last is ocular palsy, that late in the course of the disease એટલે કે disease જેમ જેમ પ્રોગ્રેસ થશે તો at the late onset it is seen ocular palsy. એના કારણે જે eyes છે કે તો એમાં ઓપ્થેલ્મોપ્લેજિયા છે અથવા તો આઈઝ મસલ્સ છે સરાઉન્ડિંગ એનું પેરાલિસિસ. તો પેશન્ટ શું કરશે, ઇફ ધ પેશન્ટ રિમેન ઓન ધ વેન્ટિલેટર ફોર ધ લોંગ ટાઈમ, તો એની જે આઈઝના મસલ્સ છે એ પેરાલિસિસમાં જશે અને પેશન્ટ જાતે આઈઝ ક્લોઝ પણ નહીં કરી શકે ડ્યુ ટુ ઓક્યુલર પાલ્સી. So this is one of the other and rare symptoms or impairments in the ALS patient. So this is all about the clinical sign and symptoms in the ALS. So we will continue in part 3 related to diagnosis, diagnostic criteria, differential diagnosis. Okay, so thank you so much for watching my video. If you like, please subscribe and share with your friends. Thank you so much.